Hello, приветствую вас, друзья! Вы смотрите канал OK English. Меня зовут Елена Викторовна. Мы разбираем английский текст среднего уровня. Сегодня у нас текст под названием Buying a Computer. Покупка компьютера. Тема, думаю, будет интересна многим. Меня постоянно спрашивают, когда мы будем разбирать английский для айтишников. Это не то, чтобы прямо английский для айтишников, друзья мои, но мы будем с вами разбирать некоторые термины, которые связаны с компьютерами. Думаю, вам будет интересно. Такого урока у нас еще не было. Итак, поехали. Наш текст помещается на одном слайде. Два других слайда у нас отнесены для пояснений, для толкований на английском. We'll talk about the meaning of each new word and word combination, but we'll do it in English. Итак, друзья мои, сначала, как водится, мы этот текст прослушаем. Диктор у нас читает очень медленно и четко. И если вы готовы, слушаем, после этого разбираем материал. My computer has been acting up on me. It's a pretty old model, and I need to replace it. So I decided to call up my friend Kevin to ask for his 2 cents. Kevin is a computer whiz, so I thought he would be a good person to ask. Well, I called up Kevin to tell him what I needed. He immediately started throwing out specs. He said, "You need at least a 2 gigahertz processor and 1 gig of memory, and make sure it has a writable DVD drive." "Whoa," I said. "All of that is way over my head. Let's back up for a minute." Then he laughed and said he had gotten carried away. "Okay," he said, "let's start at the beginning. Now, the processor determines how easily and how fast you can use the programs on your computer." Then he continued, "How much RAM memory you have is very important too. Your computer will go faster the more you have. So I recommend getting at least 1 gigabyte of RAM memory. Another thing you want is a drive that handles both DVDs and CDs. Some drives can just read DVDs, and some can record onto blank ones. If you want to burn your own videos, you'll want a writable DVD drive. Remember though, that's just the computer itself. Don't forget that you'll need a monitor, a keyboard, a mouse, and speakers." Окей, друзья мои, думаю, все должно было быть понятно, интуитивно понятно. Что интересно в этом тексте? Есть, конечно, пару классных выражений, а также есть хорошие термины, которые многие знают на русском, но не знают, как они звучат на английском. Okay, let's work with this text. My computer has been acting up on me. Мой компьютер стал барахлить, мой компьютер стал неправильно работать. Итак, my computer has been и me, думаю, тут все понятно. А оборот acting up on, он не совсем интуитивно понятен. Конечно же, act up – это фразовый глагол, который, думаю, вы уже догадались, переводится как барахлить, неправильно работать, плохо себя вести. Очень часто можно услышать о человеке he has been acting up recently, то есть он в последнее время как-то вот, как есть такое классное русское слово, выпендриваться, да? Вот когда кто-то делает совсем не то, что надо, что-то идет не так, что-то как бы не работает, барахлит, какие-то выдает нетипичные способы поведения. Можно говорить об объекте и о человеке, в этом случае используется оборот act up. Это, вернее, не оборот, это фразовый глагол. My computer has been acting up on me. Has been acting – это present perfect continuous. Такая форма нужна, чтобы показать, что за последнее время вот происходит такое вот дело. Не обязательно, друзья мои, указывать точный период, то есть мы не знаем, сколько времени компьютер уже так себя нетипично ведет, но мы понимаем, что это, видимо, происходит recently, в последнее время. My computer has been acting up on me. It's a pretty old model, and I need to replace it. Это довольно старая модель, и мне ее нужно заменить.
Pretty old, довольно старый, вполне себе старый, model, модель. And I need, мне нужно, я нуждаюсь в чем? To replace it, заменить ее. После need, помним, следующий идущий глагол используется в форме инфинитива с to. Replace, глагол replace, заменить. Вообще place – это поместить, или мы знаем слово place как место. И приставка replace, приставка re, она помогает нам передать как бы действие по циклу, да, то есть компьютер был, теперь надо на его место поставить другой. We need to replace it. Replace – заменить старое новым или одно другим. It's a pretty old model, and I need to replace it. So I decided to call up my friend Kevin to ask for his 2 cents. Поэтому я решила позвонить моему другу Кевину и спросить его мнение. Итак, so I decided, я решила. Дальше мы говорим через инфинитив с to, что же я там решила. I decided to call up, я решила позвонить. Call up, позвонить, имеется в виду как бы позвать, позвонить. К кому мы обращались? My friend Kevin, к моему другу Кевину. Для какой цели мы это сделали? Здесь точно так же, как и здесь, мы используем инфинитив с to. Для какой цели? To ask for his 2 cents, чтобы спросить его, так сказать, 5 копеек. Я написала перевод 5 копеек, но я не могу сказать, что на 100% здесь подходит. Просто 2 цента, 5 копеек, вы хотя бы запомните, будет какая-то связь. 2 cents, этот оборот используется, когда мы хотим узнать чье-то мнение, то есть как бы мы задаем вопрос и задаем его просто вот именно с целью услышать мнение, не получить какой-то там исчерпывающий ответ, просто мнение. 2 cents. Ask for 2 cents, как бы попросить чужого мнения. Вот если я буду высказывать мнение, то я действительно буду, вот то, что в русском говорят, вставлять свои 5 копеек. Ну, запомните, друзья мои, вот этот оборот, дальше мы увидим его толкование, вы посмотрите, как его понимают носители языка. So I decided to call up my friend Kevin to ask for his 2 cents. Kevin is a computer whiz. Кевин – это компьютерный гений, компьютерный профи. Итак, слово whiz нет как бы какого-то официального перевода, но можно переводить как профи, гений, спец. Я думаю, что whiz, возможно, не знаю на 100%, это сокращение от wizard, как волшебник, то есть шаман, да, шаманит на компьютерах, да, he's a computer whiz. Запомните, whiz давайте использовать в контексте спец, профи, гений, a computer whiz. So I thought he would be a good person to ask. Я подумала, что он будет подходящим человеком, чтобы спросить. I thought, я подумала. Сразу поясняем, что именно я подумала. He would be a good person. Он был бы хорошим человеком. Куда-то пропала. Она должна тут быть. He would be a good person to ask. Он будет хорошим человеком, чтобы спросить его об этом. Well, I called up Kevin to tell him what I needed. В общем, позвонила я Кевину, чтобы сказать ему, что мне нужно. Called up, видим тот же самый оборот. Kevin, да, позвонила или связалась с Кевином. Для какой цели? Точно так же, как здесь, мы даем эту цель через to плюс инфинитив. To tell him, чтобы сказать ему, и что сказать? Именно what I needed. Что мне нужно было, в чем я нуждалась. Well, I called up Kevin to tell him what I needed. He immediately started throwing out specs. Он сразу начал забрасывать меня сложными терминами. Итак, he immediately started. Immediately, мгновенно, молниеносно, в тот же момент. He immediately started, и дальше после started мы указываем, что же он начал делать. Мы можем об этом сказать либо так, как здесь, to call, да, в инфинитиве с to, либо можем сказать в герунде. Разницы никакой нет. He started throwing out specs. Throw – это бросать, мы знаем. Throw out – это как бы забрасывать, да, выбрасывать как вариант. То есть он начал забрасывать меня. He started throwing out specs. Specs – это то, что максимально соответствует как бы русскому термины, детали, перечисление каких-то спецификаций. Кстати, specs – это сокращение у нас где-то здесь было. Вот, specifications, но есть и другой вариант
Specs – это сокращение от spectacles, очки. Ну, естественно, Кевин не мог ее забрасывать очками, да, это было бы нелепо. Поэтому, конечно, по контексту понимаем, что specs – это specifications, это какие-то специфические термины. He immediately started throwing out specs. He said, "You need at least a 2 GHz processor and 1 gig of memory and make sure it has a writable DVD drive." Он сказал, тебе нужно как минимум 2 ГГц, процессор 2 гигагерцовый и 1 гиг памяти, и убедись, что у тебя пишущий DVD. You need, тебе нужно, at least, как минимум, хотя бы, a 2 GHz processor. Гигагерцы – это тактовая частота процессора. Я не спец, друзья мои, I'm not a whiz, computer whiz, но я знаю, что у процессора есть определенная скорость, но так как текст у нас, конечно же, понимаем, старый, и сейчас уже другие параметры в ходу, но раньше 2-гиговый процессор действительно была хорошая вещь. Processor, понятное дело, процессор, да, тут как бы других вариантов нет. And 1 gig of memory, и 1 гиг памяти. Гиг – это сокращение от гигабайт. Гигабайт. В народе, как у нас говорят гиг, так и у них говорят гиг. Но, кстати, есть и другой перевод слова гиг. Гиг – это концерт. Типа как рок-концерт, да, когда люди идут потусоваться на концерт какого-то певца, they go to a gig. Но контекст, естественно, здесь не таков, друзья мои, и мы это тоже понимаем. Memory – это память, 1 gig of memory, 1 гиг памяти, and make sure, и убедись, в чем нужно убедиться, it has a writable DVD drive, что он имеет пишущий DVD-диск, DVD-драйв. Пишущий DVD, мы вообще слово drive даже не переводим, вот как. So, he said, you need at least a 2 GHz processor and 1 gig of memory and make sure it has a writable DVD drive. Wow, I said. All of that is way over my head. Ой-ой-ой, я сказала. Все это слишком круто для меня. Дожди, вау. Когда хотят притормозить кого-то, да, вот американцы, особенно они говорят, вау, подожди минуточку. То есть слово буквально не переводится, но обозначает подожди, постой, вот в таком вот ключе. I said, я сказала, all of that is way over my head. Оборот over one's head, здесь вот он у нас есть. Over one's head – это вне понимания, типа это вне моей головы, да, моя голова этого не понимает, оно находится где-то вне ее. That's way over my head – это уж слишком вне моего понимания. Way здесь работает как усилитель слишком. Вот, может быть, слышали такие выражения типа That's way too easy. Ну, это слишком просто, да. That's way over my head. Это уж слишком сложно для меня. То есть way в данном случае не переводится как путь, переводится как слишком. Чисто вот разговорный вариант использования way так могут сказать американцы. All of that is way over my head. Let's back up for a minute. Давай-ка вернемся назад, да. Давай начнем сначала. Итак, backup. Я думаю, что если вы, опять же, немного связаны с компьютерами, знаете такой термин. Backup – это сохранить какую-то информацию, чтобы потом к ней вернуться. Соответственно, backup – это, иногда оставляют как есть, а чаще backup понимается буквально как дать чему-то задний ход или вернуться к исходной точке. Let's back up for a minute. Давай-ка начнем сначала. То есть давай дадим задний ход. Не совсем хорошо звучит, да? Давай вернемся к началу, да, к началу нашего разговора. Let's back up for a minute. Wow, I said, all of that is way over my head. Let's back up for a minute. Then he laughed and said he had gotten carried away. Затем он рассмеялся и сказал, что его малёха занесло. Then he laughed. Он засмеялся. Laugh – смеяться, тут все понятно. And said – и сказал he had gotten carried away. Опять интересный сложный оборот. Итак, лишнее доказательство, что текст у нас американский, это слово gotten. Британцы его не употребляют. Это третья форма глагола get, got, gotten. Британцы говорят got, третья форма, американцы говорят gotten. Не знаю, почему им нравится этот вариант, но, в общем, я это слышала неоднократно. И оборот carried away
Get carried away, если быть точным, это вот то, что в русском говорится «занесло». Человека занесло не туда, совершенно не туда. И вот он говорит, что его занесло не туда. He had gotten carried away. Had gotten, соответственно, past perfect, потому что до этой точки, когда я сказала «let's back up for a minute», до этого его занесло. He had gotten carried away. Показываем, что had gotten carried away случилось раньше, чем фраза «let's back up for a minute». Past perfect, друзья, у нас есть разбор данного времени, состоит из had и третьей формы глагола. Then he left and said he had gotten carried away. Okay, he said. Let's start at the beginning. Давай начнем сначала. Let's start. Давай начнем at the beginning, то есть с самого начала. Now, the processor determines how easily and how fast you can use the programs on your computer. Итак, процессор определяет, как легко и как быстро ты можешь пользоваться программами на своем компьютере. Processor уже знаем, determine это определять. The processor determines how easily, он определяет то, от него зависит то, насколько легко, how easily and how fast, и насколько быстро you can use, ты можешь пользоваться the programs, программами, кстати, тоже американский способ написания данного слова, on your computer, на своем компьютере. Предлог on computer, на компьютере, слава богу, совпадает с русским. Now, the processor determines how easily and how fast you can use the programs on your computer. Then he continued. Затем он продолжил. How much RAM memory you have is very important too. Сколько у тебя оперативной памяти, это тоже очень важно. RAM memory, думаю, тоже могли сталкиваться с этим термином, если вы работали на компьютере. Вот я вот этот термин услышала еще, наверное, в 90-х годах. Так тогда перевода не было, так и говорили RAM-память, да, и Windows был не переведенный, и там фигурировало два вида памяти, вот один из них был RAM, да, так и говорится, даже не как аббревиатура, а как одно слово. Где у нас этот термин? Вот, RAM memory, память АЗУ, ну, по-нормальному это оперативная память. So, how much RAM memory you have? Сколько у тебя этой оперативной памяти is very important too. Это тоже очень важно. Your computer will go faster the more you have. Твой компьютер будет работать быстрее, если у тебя ее много. То есть, чем больше у тебя памяти, тем компьютер будет работать быстрее. Your computer will go faster. Дословно, твой компьютер будет идти быстрее. Но здесь go понимаем, как работать. То есть, компьютер будет работать быстрее. Тут у нас как фрагмент оборота the faster, the more. Ну, первое the здесь выпало. Тут остался только конец оборота. The more you have. Чем больше у тебя есть. Your computer will go faster the more you have. So I recommend getting at least 1 gigabyte of RAM memory. Так что я рекомендую купить хотя бы 1 гигабайт оперативной памяти. So I recommend, я рекомендую, recommend, и что я рекомендую? Дальше мы через герунди об этом сообщаем. Getting – получить, get – получить. Здесь, думаю, все-таки имеется в виду купить, потому что мы будем покупать компьютер, да? So I recommend getting at least уже был у нас оборот. Вот, you need at least 2 gigahertz. И тот же самый оборот. I recommend getting at least 1 gigabyte of RAM memory. Я рекомендую как минимум 1 гигабайт оперативной памяти. Уже в наше время даже телефоны с 1 гигом памяти не считаются хорошими, не считаются тормознутыми. То есть явно понимаем, что текст был записан, ну, я думаю, что не меньше, чем 10 лет назад. Another thing you want is a drive that handles both DVDs and CDs. Еще одна вещь, которую ты, конечно же, захочешь, это привод, который поддерживает и DVD, и CD-диски. CD-привод, да, DVD-привод, так мы говорили. Сейчас, опять же, тоже уже никто этим не пользуется. У меня даже на компьютере есть этот привод. Я не уверена, что он у меня работает. Потому что я им уже, наверное, вообще никогда не пользовалась, просто не нужен. Another thing you want. Еще одна вещь, которую ты захочешь, это is, и пояснение, a drive
that handles, то есть привод, который поддерживает. Handle лучше здесь переводить как поддерживать или работать вместе с, да. Handle – управлять. Вот отличный вариант я подобрала вам, тот, который может управлять both одновременно. И две вещи, которые входят в понятие both. DVDs and CDs. Управляет и DVD, и CD-дисками. Итак, произносим название этих видов привода как аббревиатуру DVDs, CDs. Another thing you want is a drive that handles both DVDs and CDs. Some drives can just read DVDs, and some can record onto blank ones. Некоторые приводы могут только читать DVD, а некоторые могут еще и записывать пустые диски. Some drives, некоторые приводы, что они делают? They can read, могут читать. Can just read, могут только читать DVDs. And some, а некоторые, can record, могут записывать, record записывать, onto blank ones. Необычный предлог onto, который состоит из двух предлогов. On и to. Ну, то есть как бы он на диск этот записывает, как будто бы сверху, да. To показывает причем направление, и вот получился такой комплексный предлог. Record onto blank ones. Теперь слово blank – это чистый, пустой. То есть тот, на котором ничего нет. Blank – пусто. И one заменяет слово DVDs. Да? Мы говорили о DVD. Чтобы его не повторять второй раз, мы заменили его на местоимение once. Some drives can just read DVDs and some can record onto blank ones. If you want to burn your own videos, you'll want a writable DVD drive. Если ты хочешь записывать свои собственные видео, то тебе нужно пишущий DVD-привод. If you want, если ты хочешь. Что хочешь делать? To burn your own videos. Причем, друзья мои, вот я сказала burn, и, конечно же, это не значит, что я буду сжигать свои собственные видео. Никто так не делает. Я не знаю почему, но вот прижился такой термин burn. Это записывать информацию на какой-то носитель. Именно говорят burn, когда мы пишем на DVD, когда пишем на CD. Может быть, если вы когда-то писали, была такая программка, самая популярная, называлась Nero Burning ROM. И вот burning, да, я еще тогда думала, почему burning? Там все еще так красиво было оформлено, с огоньками, да, думаю, почему они говорят burn? Я просто запомнила, как есть. Ну вот действительно вот так оно и есть. То есть мы как будто выжигаем эту информацию на носителе. Burn. И носитель вот имеется в виду именно вот как диск, носитель диск, да? So, if you want to burn your own videos, если хочешь писать на диске свои собственные видео, you'll want, то ты захочешь a writable DVD drive, пишущий DVD драйв. Writable, соответственно, пишущий, тот, на который можно записывать. Remember, though, that's just the computer itself. Помни, что это только сам компьютер. Remember, though, хотя помни, though, вставное слово особого смысла не несет. That's just, это всего лишь the computer itself, сам компьютер. Itself, возвратное местоимение от it, потому что компьютер – это предмет. То есть компьютер сам по себе. The computer itself. Remember, though, that's just the computer itself. Don't forget that you'll need a monitor, a keyboard, a mouse and speakers. Не забудь, что тебе понадобится монитор, клавиатура, мышь и колонки. Итак, тут вроде бы все понятно. Don't forget, не забудь. Что именно не забудь? That you'll need, что тебе понадобится. И перечисляем. A monitor, монитор. Ударение на первую O, monitor. A keyboard, клавиатура. Keyboard, клавиатура любая, что у компьютера, что у пианино. A mouse, мышка, имеется в виду, естественно, мышка компьютерная. And speakers. Speakers переводится как динамики, но у нас обычно говорят колонки, да? То есть компьютерные колонки – это speakers. Окей, друзья, мы, собственно говоря, текст мы разобрали. Видите, какой он довольно-таки интересный. Повторяем еще разочек новые слова и перейдем к их толкованию на английском языке. Act up – барахлить, неправильно работать, плохо себя вести, если говорить о человеке. 2 cents – свое мнение, свои 5 копеек. With – гений или профи. Throw out – забрасывать фразами в данном контексте, а вообще throw out
используется в значении выбрасывать то, что вам не нужно, выбрасывать куда-то. Specs – спецификация, перечисление деталей. Gigahertz – я написала даже транскрипцию, гигагерц – тактовая частота процессора. Processor – соответственно, процессор. Гигабайт – гигабайт – это то, в чем измеряется память. Writable – пишущий. Drive – дисковод, носитель. Привод даже лучше, наверное, сказать. Носитель не совсем подойдет. Over one's head – вне понимания, вне чьей-то компетенции. Backup – вернуться назад, дать задний ход. Be или get carried away – это кого-то занесло не туда. Determine – определять. RAM memory – память АЗУ. Handles – управлять, справляться. Blank – чистый или пустой. Burn – видео. Burn DVD – это записывать информацию на носитель. Keyboard – клавиатура. Speakers – динамики, колонки. And now our second part of the lesson. I will help you to understand the meaning of our new words and word combinations. We'll do it in English, but you can see the text, so I hope you will understand everything. Act up means to cause problems by operating strangely or unexpectedly or behave badly. So if a child acts up, the child behaves badly. It's not what we expect from him. If the car acts up, the car doesn't work properly and you don't know what to expect from it. My car's transmission started acting up during our trip. So it started working improperly. It started to give me problems. My car's transmission started acting up during our trip. Next, ask for someone's 2 cents means to ask another person for opinion or comment given on a particular topic. I think that the police works badly. That's my 2 cents. So you wanted to know my opinion, I give you my opinion. That's my 2 cents. With, it's a person with a very high level of skill or knowledge in a particular area. So he's like a wizard on this topic. Everyone knows at least one computer with. By the way, do you know a computer with? I know. And do you know? You can tell me about this writing a command. Okay, next. Throw out means here to comment, to give expression to something. But that's, a very narrow meaning, and usually we understand throw up as to get rid of something which you don't need. So I'm just trying to throw out some ideas that might be useful to you. So I just give you these ideas, I commend them, I'm throwing up these ideas. I'm trying to throw up some ideas. Next, specs. It's the short form for specifications. And specification is a detailed description of something, like an item or detail. These are the specs you requested. So you requested something and I give it to you. These are the specs, for example, the details, the items you requested. Next, processor, it's a controller. It's the key component of a computer device. So the processor is very important if you buy a computer because it's the heart of the computer. This laptop has a very powerful processor. So though it's a small laptop, it's very quick and it's very powerful because it has very good processor. Next, my friends, gig. It's a short for gigabyte here in this text. For example, what's bigger, a gigabyte or a terabyte? By the way, do you know that? If you know, then put your thumb up and let's go next. Drive. It's a device for storing computer information. And here are the examples of drives. A hard drive, a DVD drive, a CD drive, a flash drive, by the way. Hard drive, it's the memory of your computer which keeps the information all the time. A DVD drive, it's a DVD, my friends. A flash drive, it's a small item, by the way.
I have, here it is. This is a flash drive, my friends. I hope you will know what a drive is after this command. Next, over one's head. We should change one's according to the content. For example, over my head. If something is over one's head, it's beyond one's understanding or competence. For example, some people think that English is over their head, so they don't understand it. It's hard for them to understand it, but I hope that after passing my videos, English will be easy for you. I hope it is so, my friend. So I have no idea. It's probably way over my head. I don't understand it. It's probably way over my head. Way, it's I gave you the meaning of this word in Russian. It's probably over my head. It's probably hard for me to understand. Okay? Back up means to move backward. For example, we'll keep him here for a week, then send him back up. Then we will send him to the place where he was before. We'll move him backward. We'll back up him. Next, be carried away or get carried away. The meaning is the same. It means lose self-control. I'm getting a bit carried away when I talk about design. Maybe a designer will say that. He forgets about everything. He starts to talk only about that. He's getting carried away when he talks about design. By the way, is there anything that makes you get carried away, my friends? I know that English is something that makes me get carried away. When I start talking about English, how to teach English, how to improve English, I can never stop. So I go crazy and forget about everything and lose self-control. Okay, here we'll have maybe the most complicated meaning. RAM memory. Computing devices use RAM. It means random access memory. They use RAM to provide the processor with quick access to the operating system, applications, and needed data. My computer has 2 gigabytes of RAM memory. And the last, burn. Here in this context, burn a video or burn a DVD means to copy information, recorded music, images onto a CD, DVD, or flash drive. Oh, you see here, we can use burn data on my flash drive. Yes, we can use this term with flash drive too. I used to burn my favorite songs and important files onto CDs. I used to do that a long time ago, but now I don't do that because the technology has changed and now almost nobody uses CDs and DVDs. Okay, my friends, here I think we can stop our lesson. I hope it wasn't too complicated for you. I hope you understood everything, especially when we had our second part of the lesson. My name is Elena, my channel is OK English. Don't forget to put your thumbs up, don't forget to write your comments, and I hope that you enjoyed this time, this half an hour which we spent together. See you next time and wish you all the best in your studies. Bye bye. My computer has been acting up on me. It's a pretty old model, and I need to replace it. So I decided to call up my friend Kevin to ask for his 2 cents. Kevin is a computer whiz, so I thought he would be a good person to ask. Well, I called up Kevin to tell him what I needed. He immediately started throwing out specs. He said, "You need at least a 2 gigahertz processor and 1 gig of memory, and make sure it has a writable DVD drive." "Whoa," I said. "All of that is way over my head. Let's back up for a minute." Then he laughed and said he had gotten carried away.
Okay, he said, let's start at the beginning. Now, the processor determines how easily and how fast you can use the programs on your computer. Then he continued, how much RAM memory you have is very important too. Your computer will go faster the more you have. So I recommend getting at least 1 gigabyte of RAM memory. Another thing you want is a drive that handles both DVDs and CDs. Some drives can just read DVDs, and some can record onto blank ones. If you want to burn your own videos, you'll want a writable DVD drive. Remember though, that's just the computer itself. Don't forget that you'll need a monitor, a keyboard, a mouse, and speakers.